Malayalam and do the honors collectively. Let's have a huge round of applause for them. Can we request all of them to take a picture together and kickstart this very auspicious occasion that we all are being part of? Thank you once again for doing the honors and gracing and beautifying today's absolutely landmark occasion with your presence. Thank you so much for doing the honors. एकदा पुन्हा एकदा त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. Thank you. Well, ladies and gentlemen, moving further to elaborate further about the 7th edition of Filmfare Awards Marathi, may I now request Mr. Jitesh Pillai, editor of Filmfare, to share a few words with all of us and to address each one of us present here. Let's have a huge round of applause for him, welcoming you once again. Thank you so much for joining us. Thank you all esteemed members of the media for coming today. Especially thank you Akshay for being partnering with us and hosting this with us for the third year in a row. So it's really a happy occasion for us, and thank you Sonalee for being part of this. Sonalee is literally like family. I think every year she's either winning awards or she's performing at Filmfare. So it's been a wonderful association with Sonalee. 2 years back she won the Best Actress for Hirkani, and before that she's been nominated, and I think every single year with the exception of 1 year she's always been a part of the Filmfare family. Akshay needs no introduction, of course, but thank you so much for all your support and just being so non-stress free. Thank you so much, which is a huge compliment for when you do a show of this kind of stature, to have a wonderful partner in our this. Um, I am especially privileged because I mean, being born and brought up here, we kids of the 70s and 80s, especially the 80s, our only contact with Marathi cinema was Doordarshan, which they showed us on Saturday. तर आमची मराठी आम्ही तिकडून शिकली आहे. माय मराठी इज नॉट व्हेरी अस्खळित, बट आय ट्राय टू स्पीक. सो but it was beautiful. I mean, from the world of Vishantaram, and I remember my growing up years. I remember watching a film called Pinjra, and it blew my mind that a 70-year-old man had directed. I think Shantaramji was almost around 65, 70 when he made Pinjra. This must be the film must have been made in 1971 or 72, and then I got hooked to. I have to tell you, my first introduction to Marathi cinema was all the Chitrahars that we saw with Jayashri Gadkar and Dr. Kashinath Ghanekar. So my favorite movies, of course, those days were Dr. Jabbar Patel's Jaitre Jait and Samna and Simhasan and Umbartha. And of course, the all-time classic Ha Khel Savlyancha. So I remember all that, and those were actually my wonder years. So I have been a very staunch votary of Marathi cinema, and it's also beautiful watching Marathi cinema grow, from regional to completely pan-Indian appeal. So it's beautiful, and
this Filmfare Awards is just like a bonus for us to watch movies. This year also, I must have watched about 50 movies at least on last count. I mean, right from Chandramukhi to Gosht Paithanachi to Dharamveer to Senapati, Hambirao to Har Har Mahadev, the works, to Medium Spicy to Pangrun, and it's been beautiful watching all these movies, and you know, you get to learn so much, and it's interesting to absorb different cultures. So it's wonderful. And I must add a word about the show. We've got a stellar lineup of performances. Of course, Sonalee, like they say, compulsory blind. Sonalee is doing a very special act for us. There is Shreyas Talpade also performing. Mr. Ankush Chaudhary will be performing a wonderful number for us. Then we have wonderful performers like Pooja Sawant and Amruta Khanvilkar. You know, they're all part of the Filmfare family, so it just seems like I'm repeating myself. But it's wonderful to have all these wonderful performers. And again, for the third year in a row, our star hosts, we have Amay Wag with us. So, and Siddharth Jadhav, of course, who always brings the house down with his crazy ad-libbing and hosting. So we have some wonderful performers also with us. Well, that's it from me. I just hope we need all your good wishes for yet another good event. Thank you so much. Thank you so much, sir. May I now request Mr. Akshay Bardapurkar, head and co-founder Planet Marathi OTT, to share his thoughts and vision with all of us here. Thank you, media. Thank you, Jitesh. Thank you, Filmfare. I think 3 वर्ष कशी गेली कळली नाहीत. आणि आय वॉज जस्ट टॉकिंग टू राहुल आणि मी म्हटलं आता यू नो की पुढे सुद्धा असोसिएशन असंच कंटिन्यू ठेवायचं आहे आपल्याला. आणि अजूनसुद्धा जर आय वुड रिक्वेस्ट जितेश, you know, with the way things are going, and you know, for us this is more like homecoming. You know, every time we do Filmfare together, I feel की ते माझे स्वतःचेच अवॉर्ड्स आहेत. अर्थात स्पॉन्सर असलो तरी सुद्धा एक ती फिलिंग येणं फार गरजेचं असतं की तुम्ही स्वतःचाच अवॉर्ड असल्यासारखं त्याला ट्रीट करावं. आणि जसं तुम्ही मगाशी म्हणालात तसं की यू नो, स्ट्रेस फ्री ॲटमॉस्फिअरमध्ये आपण काम करतो. बिकॉज आय थिंक आपल्या कदाचित दोघांचं विजन फिल्मफेअरचं आणि प्लॅनेट मराठीचं सेमच आहे. आणि when the vision is the same, I think there is no stress involved at all. फक्त एकच गोष्ट मला सांगायची आहे तुम्हाला, जमली तर करावी. यावर्षी नाही करू शकला ठीक आहे, पण पुढच्या वर्षी OTT इन्व्हॉल्व करा त्याच्यामध्ये, OTT अवॉर्ड्स. इवन इफ यू कॅन क्लब दॅट विथ द ट्रेडिशनल फिल्मफेअर अवॉर्ड, इट विल बी ग्रेट. बिकॉज खरंच खूप कॉन्टेंट फक्त प्लॅनेट मराठीवर येत नाही आहे, तर इतर ठिकाणी येतो आहे. I think that could be a new game changer for Marathi. You feel extremely elated, happy with the fact की आपण हे 3रं वर्ष आहे आणि एवढ्या फिल्म्सना, इतक्या फिल्म्सना नॉमिनेशन आता मिळणार आहे, इतक्या कॅटेगरीजमध्ये आहे. खरं सांगायला गेलं तर वर्षभर नुसते अवॉर्ड्स होत राहतात, पण कुठे ना कुठेतरी ना फिल्मफेअरची एक एक्साइटमेंट प्रचंड प्रमाणात असते. माझं नशीब कदाचित लहानपणापासून आपण फिल्म्स पाहतो, फिल्म इंडस्ट्रीच्या लोकांबरोबर वावरतो, आणि नेहमी असं वाटायचं की फिल्मफेअरबरोबर काहीतरी करता आलं तर बरं होईल. असं वाटायचं की कारण मी ॲक्टर नाही आहे, मी डिरेक्टर नाही आहे, मी रायटर नाही आहे, मी काहीच नाही आहे, त्याच्यामुळे मला कधी ब्लॅक लेडी मिळेल की नाही मला माहीत नाही. सो विच इज वेअर प्रॉबब्ली होपिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड. तर चला ठीक आहे, मला ते मिळू शकत नाही कदाचित एक्सेप्ट फॉर बेस्ट फिल्म. तर मग मी असा विचार केला की आपण ॲटलिस्ट स्पॉन्सर करून यू नॉट बी अ पार्ट ऑफ द ब्लॅक लेडी. आय हॅव नो वर्ड्स टू express my gratitude to Jitesh Pillai. Sonali has all the way come from Jaisalmer. कशी आली तिला तुम्ही नंतर विचारू शकता. तिच्याकडे एक स्टोरी आहे सांगण्यासारखी. आणि आज सगळे तुम्ही इथे आलात, खूप आनंद आहे. लेट्स होप अँड विश अँड प्रे दॅट
सगळ्यांनाच चांगले चांगले अवॉर्ड्स मिळावे आणि माझ्याकडनं फ्रॉम टीम प्लॅनेट मराठी तुम्हाला सगळ्यांना खूप शुभेच्छा आणि थँक्यू फॉर कमिंग. थँक्यू सो मच सर. आता आपल्या फेवरेट अप्सरा म्हणजे दी एपिटम ऑफ ग्रेस अँड एलिगन्स मिस सोनाली कुलकर्णी यांना मी विनंती करते की 2 शब्द बोलावे आपल्यासाठी. दोनच. जास्त पण बोलतात. नमस्कार. नमस्कार, शुभ दुपार. कसे आहात? नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. कालच आपण गुढीपाडवा साजरा केला आहे. सो या नव्या वर्षातल्या पहिल्याच दिवशी आपण भेटतोय. इट्स अ ब्युटिफुल ऑस्पिशियस बिगिनिंग. सो विश यू ऑल अ व्हेरी व्हेरी हॅपी हिंदू न्यू इयर. खूप आनंद होतोय मला being here physically doing this press conference because last year we did a press conference and that was online. मला असं वाटतं कुठेतरी दॅट हँगओव्हर वॉज स्टील देअर म्हणून आमच्या चेअर्समध्ये सोशल डिस्टन्सिंग होतं. बट या जोक्स अपार्ट खूप खूप छान वाटतंय टू बी हिअर रिप्रेझेंटिंग प्लॅनेट मराठी अँड फिल्मफेअर मराठी अवॉर्ड्स बोथ ॲट द सेम टाईम. इट्स अन ऑनर प्रिव्हिलेज. आणि मला असं वाटतं की ह्या दोन्ही बरोबर या दोघांच्या मध्ये मी बसली आहे. तर हे भाग्य मला लाभलं आहे जिथे मी गेल्या काही वर्षातले मराठी सिनेमे रिप्रेझेंट करते आहे. 3 वर्ष झाली आहेत प्लॅनेट मराठीला असोसिएट होऊन आणि हे माझं देखील 3रं वर्ष असणार आहे कदाचित ब्लॅक लेडी मिळवण्याचं. हिरकणीसाठी आणि गेल्या वर्षी धुरळासाठी आय वॉन द बेस्ट सपोर्टिंग ॲक्ट्रेस आणि दिस इयर आय हॅव तमाशा लाईव्ह. बघूयात कधी बघणार आहेत ज्युरीज आणि त्यांना काय वाटते. अर्थात नॉमिनेशन्ससाठी आपण सगळेच उत्सुक आहोत. वी आर ऑल आय थिंक थ्रू आउट द इयर सगळे अवॉर्ड्स होतात लाईक अक्षय सेट बट वी आर ऑल आर्टिस्ट मेकर्स एव्हरी वन इज वेटिंग फॉर फिल्मफेअर नॉमिनेशन्स अँड ऑफकोर्स दॅट डे जेव्हा ब्लॅक लेडीच्या जवळ जाण्याची संधी मिळते. As an audience and as a fan of Filmfare Awards over so many years, I think it's a privilege and honor to be recognized by Filmfare for our regional cinema and not just recognized but also appreciated in a big way. Coming from मराठी सिनेमा मला कायम असं वाटतं की आपल्याला कायमच थोडंसं आपलं कौतुक कमी होतं. आपले घरचे पण कमी करतात आणि बाहेरचे पण कमी करतात. पण जेव्हा फिल्मफेअरसारखी माणसं येतात फिल्मफेअरसारखं ब्रँड येतं तेव्हा कौतुकाची थाप ही मोठी